ఏ అభ్యర్థికైనా పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ కు సరిపోయే విధంగా క్వాలిటీ కంటెంట్ తో మీకు అందిస్తుంది. మిమ్మల్ని ఉపాధ్యాయులుగా చూడడమే మా లక్ష్యం. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ SGT పబ్లికేషన్స్. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నంబర్స్ 8070555577 అండ్ 9032064822. తెలంగాణ టెట్ 2022 ఎగ్జామ్ లో విజయకేతనం ఎగరవేసిన SGT పబ్లిక్. Hello dear aspirants, welcome to the live session, and today we are going to discuss the top 10 key points related to the SGT English methodology. So as a part of SGT English methodology, according to the new syllabus, according to the new textbooks of English methodology, today we are going to discuss 10 key concepts related to this topic. And these are very important things, and we have also included some previous questions. Okay, so konni gata examinations lo adiginatuvanti previous questions sambandhinchiనటువంటి information kuda ikkada ivvabothunanu, and this class is going to be really helpful to you regarding your preparation for the methodology of English language. Okay friends, so you all know that in SGT examination, be it in Telangana or in Andhra Pradesh, so around 6 questions will be asked on English methodology, and the questions will be asked from the new textbooks. Okay, so according to the new textbooks, now we are going to discuss 10 questions and 10 key concepts related to this topic, right? So the very first question, and this is also a previous question on English methodology, SGT English methodology. The very first question is about the multi-grade classroom. Okay friends, we need to understand what is a multi-grade classroom, right? So it is not just like the regular classroom. Okay, it has some special features. So what is a multi-grade classroom? So it is also known as a mixed age classroom, or mixed age classroom is also the other name for multi-grade classroom. Usually if you look at the classroom, one classroom contains the students that belong to only one level or one age. Okay, but this classroom is entirely different. A classroom that contains heterogeneous students, or the classroom that contains the students of different age learners, and the classroom that contains the languages with different abilities, that kind of classroom is known as a multi-grade classroom. So friends, listen, for example, in a school which is located in a very remote area, the number of students is only just 10 or 15. Okay, remote area lo unnatuvanti school lo 10-15 students maatrame unnaru, and it is not possible for that teacher to divide the 10 students into 4 or 5 classes and to teach them. In such case, the teacher mixes all of them into a single class, and the teacher teaches them the subjects of their levels. Okay, such kind of classroom is known as a multi-grade classroom, and the other name for the multi-grade classroom is the mixed age classroom. So mixed age classroom which contains learners of different age groups, learners with varied abilities and skills, learners with different backgrounds, and heterogeneous students. So వివిధ రకాలైనటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఒకే క్లాస్ రూమ్లో చేర్చి టీచ్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్ని మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్స్ అని చెప్పుకుంటాము, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ SGT. ఓకే, తెలంగాణ 2017 SGT తెలుగు మీడియంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇది. సో లెట్ us try to answer this question friends. Learners of only different ages are accommodated in a single classroom. So this is not only different ages. I have told you that learners of different backgrounds, learners of different abilities, they are also included here. Heterogeneous classroom. Second option, learners of only different levels are accommodated. Not only different levels, learners of different ages with different learning backgrounds are accommodated. Fourth one, learners of same ages with different learning are accommodated. So which one do you think is the right answer according to the explanation that I have given you so far? ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు కదా, దీని ప్రకారం దేన్ని మనం మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పుకుంటాము.
Okay, the multi-grade classroom is the third option here, that contains the learners of mixed ages, mixed learning abilities, mixed backgrounds, or we can say heterogeneous learners. Okay, heterogeneous learners. Usually multi-grade classrooms are formed under two conditions. రెండు సందర్భాల్లో ఈ మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. The first instance is where the number of students is not matched with the number of teachers. For example, ఒక స్కూల్లో సింగిల్ టీచర్ స్కూల్ ఉంది and there are nearly 30 to 40 students belonging to second, third, fourth classes. So in such case, the teacher mixes all of them and teaches accordingly. Okay, that is the first instance. And the second instance is that the number of students will be very less, okay, and they will not be accommodated in a classroom. For example, if the number of students in each class is 2 or 3, etc., the teacher clubs mixes all of them and teaches them. That is the second instance for forming the multi-grade classrooms. Yeah, tell me, what is the other name for the multi-grade classrooms? దీనికి మరొక పేరు ఏంటి చెప్పండి? మిక్స్ ఏజ్ classroom, మిక్స్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ classrooms అని చెప్పుకుంటాము. Okay, right friends, this is the first concept. So I have already told you that I am going to explain you 10 key concepts with examples and with questions, and this is the first concept. Okay friends, నా మరి ఈ ఎగ్జామినేషన్కి మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ మనం ఒక ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే తెలుసుకున్నాము. మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఏంటి, దెన్ వీ నీడ్ టు నో ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద మల్టీగ్రేడ్ క్లాస్ రూమ్స్ and the strategies that are applied to this multi-grade classroom. So as a teacher, if you are given the task of teaching in a multi-grade classroom, what kind of strategies do you use? నువ్వు ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేస్తూ టీచ్ చేస్తావు, సో ఆ స్ట్రాటజీస్ని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోగలగాలి. Okay, so in a multi-grade classroom, the teacher should be learner centric, and the teacher should keep in mind the needs of different age groups. The teacher should use interesting activity and tasks. Such kind of strategies are there, and we will be talking about all these tasks in our regular classroom. But now, dear aspirants, remember what a multi-grade classroom is. This is the very first concept that we learned as a part of today's class. Now let us move on to the second concept, that is related to the LSRW, the development of language skills. And I think you know that your fourth unit, the syllabus in your fourth topic is LSRW. And look at the question. We have 2 ears and only one eye, okay, only one tongue, in order that we may hear more and speak less. Okay, so this is a quote given by one of the following linguists, but we need to identify them. So 2 ears are there, only one tongue is there. Okay, and can you tell me what skill is being highlighted through this quote? ఈ quote ద్వారా మనకి ఏ స్కిల్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది? Is it speaking about the importance of listening skill, speaking skill, reading or writing skill? ఏ స్కిల్ని హైలైట్ చేస్తుంది? సో 2 ears, we have 2 ears but only one tongue. Okay, so in order that we may hear more and speak less. Okay, ఎక్కువ వినాలి తక్కువ మాట్లాడాలి కాబట్టి we have been given 2 ears and one tongue. Okay, it highlights the importance of listening యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని హైలైట్ చేస్తూ ఇవ్వబడినటువంటి కోట్. Right, so this is told by Brown and Ewley, okay, Diogenes Laertius, Mary Underwood and Stephen Krashen. The answer to this question is Diogenes Laertius is the what meaning, or that is the right answer for the question. So highlighting the significance of that, the quote was given. And we need to know about certain important remarks or the quotes. ఇలాంటి important remarks and quotes ని మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది friends, because in the examination such kind of questions are given. So the second concept is you have to understand the importance of certain quotes. Okay, కొన్ని quotes ని వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Who said that reading is a form of experience? Okay, reading is a form of experience అని ఎవరు చెప్పారు? Okay, that is said by, okay, Thomas Gray. Gray talked about highlighting the importance of reading. Gray said that
రీడింగ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. గ్రేట్. Okay, so that is the second one. First one is about the significance of listening, and second one. Then let us look at third one, third quote. Okay, the third quote is reading makes a full man. Okay, reading makes a full man. Who said this quote? Highlighting the significance of reading. Who said reading makes a full man? Right? It was said by Francis Bacon. Okay, Francis Bacon, the famous essayist of English. He said that reading makes a full man, conference a ready man, writing an exact man. So these are the things that are there about the significance of LSRW. So reading makes a full man, conference a ready man, writing an exact man. This is said by the essayist, English essayist Francis Bacon. So అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతుంటాడు ఫ్రెండ్స్. అండ్ హూ టాక్డ్ అబౌట్ ద హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్? హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఎవరు చెప్పారు? హెరాల్డ్ ఈ పామర్ చెప్పాడు. హెరాల్డ్ ఈ పామర్. Okay, language learning is essentially a habit formation process during which one acquires new language habits. This is one remark given by Harold E. Palmer regarding the language learning. Language learning సంబంధించి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తూ హెరాల్డ్ ఈ పామర్ ఇచ్చినటువంటి రిమార్క్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి మనకి కామన్గా ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతుంటాడు. సో హూ సెడ్ దట్ రీడింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్? Who said reading is the shortest way to learn a language? It is said by Dr. Michael P. West. Dr. M.P. West, as a part of his reading method, said that reading is more important than to speak and to write. సో మాట్లాడడం కంటే రాయడం కంటే రీడింగ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది ఎవరు? అగైన్ దట్ ఈస్ బై మైకల్ పి వెస్ట్. మైకల్ పి వెస్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ కొటేషన్స్ ఆర్ రిమార్క్స్. వీటిపైన మనకి ఎగ్జామినేషన్లో చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సో రిమెంబర్ దట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ today's class. The first one is about multi-grade classrooms, and the second one is about the importance of certain quotations, remarks, and even the statements given by different linguists. Okay, for example, what did James Brown talk about listening skill? Listening skill గురించి జేమ్స్ బ్రౌన్ చెప్పినటువంటి కొటేషన్ ఏంటి? అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యావ్ బ్లూమ్స్ అబౌట్ ద ఎవాల్యుయేషన్ గురించి బ్లూమ్స్ చెప్పింది ఏంటి? ఎడ్వర్డ్ ఎం యాంథనీ అబౌట్ ద 3 కాన్సెప్చువలైజేషన్స్, అప్రోచ్, మెథడ్ అండ్ టెక్నిక్ చెప్పినటువంటిది ఏంటి? And in this manner we need to know about Henry Sweet or Jesperson's quote about the direct method, and even Harold E. Palmer's oral method గురించి Harold E. Palmer చెప్పినటువంటి ఏంటి? So all these definitions, remarks are very important. In the examination you will be asked one such question. అలాంటి క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. So that's the reason whenever you read methodology of teaching English, you have to remember certain codes. Okay, quotations ని గుర్తుపెట్టుకోండి. And even when it comes to the importance of English language యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తూ మనకు చాలా వెల్ నోన్ కోట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ విండో ఆన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్. ఎవరు చెప్పారు? మీకు అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడెస్ సరస్వతి. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడెస్ సరస్వతి. హూ సెడ్ దట్? దట్ వాజ్ సెడ్ బై రాజాజీ రాజగోపాలాచారి గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ కావచ్చు, LSRWకి సంబంధించి కావచ్చు, మెథడ్స్ అప్రోచ్కి సంబంధించి కావచ్చు, అండ్ ఈవెన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి కోడ్స్ పైన, ఓకే, రిమార్క్స్ పైన, సేయింగ్స్ పైన ఖచ్చితంగా మనం ఒక క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కీ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టుడే, రైట్? And friends, the third one is about a question is expected on the methods, approaches and the linguists behind the method and approach. ఒక్కో మెథడ్ లేదా అప్రోచ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి లింగ్విస్ట్స్ ఎవరు, వాటి గురించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి అడుగుతుంటాడు. And this is a question which was asked in the SGT, previous SGT question. ఇది A.S. Hornby and Harold E. Palmer were the 2 most important advocates of dash. So which approach is given by A.S. Hornby and Harold Palmer? సో వీళ్ళిద్దరు ఇచ్చినటువంటి అప్రోచెస్ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనకు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రీవియస్ SGT క్వశ్చన్, గత SGT ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సో దీస్ 2 people, okay, A.S. Hornby and Harold Palmer,
they designed or they advocated one approach that is known as the structural oral situational approach. Okay, structural oral situational approach is given by Harold E. Palmer and A.S. Hornby. Friends, remember that. So manaki there are different approaches, there are different methods. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మనకి దీనిపైన ఏది మెథడ్స్ అప్రోచ్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు, ఎవరు అడ్వకేట్ చేశారు, వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు అడుగుతుంటాడు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటాడు. ఒకవైపు మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇంకోవైపు వాటిని ఎవరు చెప్పారో ఆ లింగ్విస్ట్ పర్సన్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఒకవైపు అప్రోచెస్ ఉంటాయి, ఆ అప్రోచెస్ సంబంధించి ఎవరు అడ్వకేట్ చేస్తారో చెప్పమని అడుగుతుంటారు. వెరీ కామన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద third key concept. So what have you learned? In the examination, questions will be asked on the concepts of the methods and approaches and the persons behind the method and approach. Okay, for example, communicative approach. Who are there behind the communicative approach? We need to know about the British applied linguists behind this communicative approach. Okay, there are many British applied linguists and that are led by Noam Chomsky. Okay, so Noam Chomsky, Caroline Swain, Del Hymes, and even Brumfitt, Keith Marrow, Widdowson, the Council of Europe, all of them are there behind the concept of the communicative approach. వాళ్ళందరూ కూడా communicative approach కి contribute చేసిందిగా చెప్పుకోవచ్చు. And especially Noam Chomsky was there behind the communicative approach. He criticized the structural theories of language, saying that the structural theories cannot be accountable for the fundamental language learning అని చెప్పారు Noam Chomsky, and this is the communicative approach. And who said the grammar translation method? Okay, it was developed by some of the scholars in ప్రష్యాలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్కాలర్స్ డెవలప్ చేసినటువంటి మెథడ్, దట్ ఈస్ ద గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. బట్ అమాంగ్ దెమ్ ద మెయిన్ ప్రషియన్ స్కాలర్ ఇస్ జేవి మెడింగర్, అండ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి మనకి ఏ అప్రోచెస్ ఎవరు లేదా ఎక్కడ డిజైన్ చేశారు. గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్, దట్ మెథడ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ప్రషియన్ స్కాలర్స్ అండ్ led by J.V. Medinger. So grammar translation method is associated with J.V. Medinger. As a result, or we can say, as a revolt against the grammar translation method, the second method came into existence. That method is known as direct method. Grammar translation method ki revolt ga vachinatuvanti enti direct method. Who advocated this direct method? Okay, this method, direct method, was advocated by Henry Sweet and Jesperson. Henry Sweet and Jesperson was there behind the direct method. And in the direct method, there is just with a variation, one more method was there, that is oral method. Oral method was designed by Harold Palmer. So grammar translation method J.V. Medinger, direct method emo Henry Sweet and Jesperson, oral method is by who? Harold E. Palmer. Okay, and then as a revolt to this direct method, reading method came into existence, and this reading method was designed by whom? Dr. Michael P. West. Dr. Michael P. West was there behind the reading method. And after reading method, we can see the very popular method in India, that is bilingual method. Bilingual method was developed by C.J. Dodson. And friends, then we need to know about the total physical response method, TPR method, which engages in learning by doing, which gives priority to listening comprehension, which gives priority to imperative drills. Okay, that is total physical response method, which was given by James Usher. Okay, and then suggestopedia is there, that is also another method, suggestopedia, which was given by George Lozanov. ఓకే, సో ఈ రకంగా అన్ని మెథడ్స్ని కూడా తీసుకొని ఆ మెథడ్స్ని ఎవరు అడ్వకేట్ చేశారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకవైపు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్, డైరెక్ట్ మెథడ్, బైలింగ్వల్ మెథడ్, ఓరల్ మెథడ్ ఇస్తాడు, అండ్ మరొక వైపు ఏమిస్తాడు, పర్సన్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ థర్డ్ పాయింట్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే మెథడ్స్, పర్సన్స్, లేదా అప్రోచెస్, లేదా పర్సన్స్. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అప్రోచెస్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. అప్రోచెస్ ఎవరు డిజైన్ చేశారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ చార్లెస్ సి ఫ్రైస్ అండ్ రాబర్ట్ లాడో. Charles C. Fries and Robert Lado were the persons that are behind the structural approach, and the structural oral situational approach, SOS approach, A.S. Hornby and Harold E. Palmer.
And then communicative approach, the persons behind the communicative approach are the British applied linguist led by Noam Chomsky, and there are many other persons. Okay, so ఈ రకంగా అప్రోచెస్ మెథడ్కి సంబంధించినటువంటి పర్సన్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, అండ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రెండ్స్. దానిపైన ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ కీ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. And friends, a very simple question, okay, fourth one. The words which carry the main meaning of the sentence are called, okay. Certain words carry the main meaning of the sentence. What those words are, okay. Friends, words are broadly categorized into two types. You all know that probably. So they are the structural words, and the other form of words are known as the content words, okay. So content words and structural words are the main types of words. These are the two category of words, okay. And we also have the substitute words, we also have the collocations, we have the synonyms, antonyms, we have phrasal verbs, and we also have the hypernyms and hyponyms, and we have the words like one word substitutions. These are all the parts of vocabulary. ఇవన్నీ కూడా టీచింగ్ ఆఫ్ vocabulary చెప్పుకుంటాము. బట్ అమంగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అండ్ కాంటెంట్ వర్డ్స్, ఓకే. వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కాంటెంట్ వర్డ్స్ ఆర్. అసలు కాంటెంట్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? So content words are also known as the lexical words, okay. Content words are also known as lexical words, and these lexical words are the words that carry the main meaning of a sentence. The words that carry the main meaning of a sentence are known as the lexical words, okay. And here structural words are the words that are used to give a grammatical unity or grammatical accuracy to the sentence. సెంటెన్స్ కి గ్రామటికల్ ఆక్యురసీ ఇవ్వడం కొరకి మనం వాడేటువంటి వర్డ్స్ ని స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అని చెప్పుకుంటాము. అండ్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫార్మ్ వర్డ్స్, ఓకే. ఫార్మ్ వర్డ్స్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ ద స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్. సో వర్డ్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ two. One is content words and the second one is structural words. The words that carry the main meaning in a sentence are called structural words. The words that are used to give a grammatical unity to the sentence are called the structural words, okay. And if just you think and tell me what words carry the main meaning, then what are the content words? అసలు కాంటెంట్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? మెయిన్ మీనింగ్ని క్యారీ చేస్తాయి. మరి ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ మీనింగ్ని క్యారీ చేసేటువంటి వర్డ్స్ ఏంటి అంటే, ద సింపుల్ థింగ్, ఓకే, జస్ట్ యూ రిమెంబర్ the examples for the content words are the nouns. Nouns are the examples for content words. And then we have the principal verbs, which we also call them the lexical verbs or main verbs. So first one nouns, second one principal verbs, third one is adjectives, and the fourth one is adverbs. These four types of words are known as the content words, okay. So mari structural words ku udaharanaga em vastayi? The examples for the structural words are the articles, okay, articles, and we have pronouns, and helping verbs or auxiliary verbs, conjunctions, prepositions, determiners, okay. The words like these things are known as the structural words. ఇవన్నీ కూడా structural words కి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాము, okay. So this is about the first thing. I repeat, the words that are used to give grammatical unity are known as structural words, and the words that carry the main meaning are known as the content words. And the example for the lexical words are nouns, principal verbs, adjectives and adverbs. And the examples for the structural words are pronoun, prepositions, articles, conjunctions, etc. All of them become the structural words. And just tell me friends, okay, just you have been acquainted with the concept of what are structural words and what are content words. My simple question to you is the very basic question, right? So here, what kind of words are limited in number? What are unlimited in number?
సో ఈ రెండింటిని బట్టి చూసి చెప్పండి, ఈ రెండిట్లో లిమిటెడ్గా ఉండే వర్డ్స్ ఏవి, అన్లిమిటెడ్గా ఉండేటువంటి వర్డ్స్ ఏవి. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ అసర్టైన్ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో కాంటెంట్ వర్డ్స్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయా, అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయా? అలాగే స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ గురించి చెప్పండి. If you look at the content words, nouns, principal verbs, adjectives and adverbs, they are unlimited in number. They are unlimited. But if you look at articles, they are limited in number. If you look at prepositions, they are limited in number. Even pronouns are also limited in number. Auxiliary verbs are also limited in number. So, content words are unlimited. Structural words are limited in number. That is the third point. Then let me ask you the fourth point about the content and structural words. Okay, fourth point చూడండి. And to which category of words are words added regularly? ఓకే, మరి ఈ రెండిట్లలో ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ వర్డ్స్లో రెగ్యులర్గా వర్డ్స్ యాడ్ కాబడతాయి? కాంటెంట్ వర్డ్స్కి న్యూ వర్డ్స్ యాడ్ అవుతుంటాయా, స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్కి న్యూ వర్డ్స్ యాడ్ అవుతుంటాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆర్టికల్స్, ప్రొనౌన్స్, ప్రిపోజిషన్స్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ సమ్వన్ యాడింగ్ న్యూ వర్డ్స్ టు దిస్ లిస్ట్? ఆర్టికల్స్ చూడండి, మీరు ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకుంటున్నారు. స్టిల్ ద సేమ్ డెఫినెట్ అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్. And if you look at prepositions, the same 4 kinds of prepositions are there: simple preposition, compound preposition, phrase preposition and participle preposition. And even if you look at the conjunctions, the same list of conjunctions are there every time. We are not making any changes and new words are not being added to this word. Okay, ఇప్పుడు కూడా కొత్త వర్డ్స్ యాడ్ చేయట్లేదు మనం, అవి ఫిక్స్డ్గా ఉంటున్నాయి. But if you look at the words, for example, nouns చూడండి, every time new words are being added, new names are being added to persons or places. వ్యక్తులకు కావచ్చు, ప్రదేశాలకు కావచ్చు, వస్తువులకు కావచ్చు, న్యూ నౌన్స్, న్యూ నేమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. And similarly, principal verbs or even adjectives or adverbs, every time new words are added to this list. Okay, but when it comes to the content words, they are fixed. Structural words, they are fixed. Okay, they are fixed. New words are not added, but content words are not fixed. Every time some new words are added to this list. Okay, so friends, these are the 4 differences. What is the other name? Fifth point. What is the other name for content words? The other name for content words is lexical words. Okay, lexical words antamu. And what is the other name for structural words? We call them form words. Okay, form words అని చెప్పుకుంటాము. So this is about the content and structural words. Friends, have you ever seen the news headlines? మీరు ఎప్పుడైనా న్యూస్ హెడ్లైన్స్ చూసారా? What kind of words can be found in a news headline? Okay, న్యూస్ హెడ్లైన్లో ఎలాంటి కనబడుతూ ఉంటాయి మనకి? ఓకే, ఎలాంటి వర్డ్స్ కనబడతాయి? యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ అండ్ టెల్ మీ. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ హెడ్లైన్స్? న్యూస్ హెడ్లైన్స్లో ఎలాంటి వర్డ్స్ వాడబడతాయి? డూ వి యూజ్ కాంటెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్? సో రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, న్యూస్ హెడ్లైన్స్ ఆల్వేస్ కంటైన్ ద కాంటెంట్ వర్డ్స్ because structural words are not required in the headlines. Okay, with the help of the content words only, the news headlines are written. News headlines రాయబడతాయి. Okay, so this is about the concept of the content and structural words. You need to know about all the types of words as a part of vocabulary. So vocabulary లో ఉండేటువంటి types of vocabulary చాలా frequent గా అడుగుతుంటాడు. ఓకే, వొకాబులరీలో ఏమేమి వస్తుంటాయి అనే క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. సో వొకాబులరీ ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్. వొకాబులరీలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్, సెకండ్ వన్ ద కాంటెంట్ వర్డ్స్, థర్డ్ వన్ సైట్ వర్డ్స్, ఫోర్త్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్స్, ఫిఫ్త్ వన్ కలొకేషన్స్, సిక్స్త్ వన్ సినోనిమ్స్, సెవెంత్ వన్ యాంటోనిమ్స్, ఎయిత్ వన్ హోమోఫోన్స్, నైన్త్ హోమోనిమ్స్, homographs, 10th, 11th one word substitution, 12th one is the concepts of the phrasal verbs. So in this manner, the types of vocabulary ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఏంటి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. మీరు గత క్వశ్చన్ పేపర్స్లో చూసినప్పుడు ఓన్లీ కాంటెంట్ వర్డ్స్, స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ పైన కాదు క్వశ్చన్స్ అడిగేటివి, సైట్ వర్డ్స్ అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు, కంపానియన్ వర్డ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్. అండ్ హైపర్ నిమ్స్, హైపోనిమ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ సచ్
number of questions will be asked in the examination under the concept types of words. ఓకే, వర్డ్స్ యొక్క టైప్స్ పైన మనకి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ యూ లుక్ ఎట్ అండ్ జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ద వర్డ్స్ విచ్ క్యారీ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ కాల్డ్. Okay, what kind of words carry the main meaning of a sentence? They are nothing but the content words. Okay, content words carry the main meaning of the sentence. Friends, this is the third or fourth concept about our 10 key terms or key concepts. 10 key concepts lo bhaganga manam fourth concept gurinchi cheppukunnaamu. So types of words, types of vocabulary, types of structures. Okay, so ఇవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. రైట్, అకార్డింగ్ టు ఎ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్, అకార్డింగ్ టు ఎ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ డాష్ డిటర్మైన్స్ వాట్ అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ టు బి టాట్ అండ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ టాట్. ఓకే, సో who said about this? According to dash, here a dash must be there. Okay, let me write there. So according to dash comma, a method of teaching determines what and how much is to be taught and how and the order in which it is taught, and it is given by the linguist. Okay, that is Edward M. Anthony. Edward M. Anthony, in his concept of the approach, method and technique, he gave this particular thing. So according to him, we need to know what is a method, what is an approach, what is a technique. So మరి ఎడ్వర్డ్ ఎం యాంథనీ ప్రకారం మెథడ్, అప్రోచ్, టెక్నిక్ ఈ మూడింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ గురించి మనం తెలుసుకుని ఉండాలి. అండ్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ వాట్ ఈజ్ అ మెథడ్, అతని ప్రకారం ఎడ్వర్డ్ ఎం యాంథనీ ప్రకారం మెథడ్ ఏంటి? ఏ మెథడ్ ఈజ్ అన్ overall plan. A method is an overall plan for the orderly presentation of language material in a classroom. It deals with what to taught, what to teach, how much is to be taught and how to teach. So ఏం టీచ్ చేయాలి, ఎలా టీచ్ చేయాలి అండ్ ఏ స్టెప్స్ని యూజ్ చేస్తూ టీచ్ చేయాలి, ఈ మూడింటిని గురించి చెప్పేటువంటి ఒక ఓవరాల్ ప్లాన్ని మెథడ్గా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఎడ్వర్డ్ ఎం యాంథనీ. సో అకార్డింగ్ టు ఎడ్వర్డ్ ఎం యాంథనీ, ఏ మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఓవరాల్ ప్లాన్ ఫర్ ద ఆర్డర్లీ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. It is procedural. Method is procedural. It deals with how to teach language. It deals with what to teach in the classroom, language classroom, and it deals with how much is to be taught. All these things are dealt with by the concept of method, and this is about the Edward M. Anthony is the right answer. Friends, the fifth key concept that I want to tell you is you should be well aware of the meaning of approach, the meaning of method and also the meaning of the technique. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి అప్రోచ్, మెథడ్ అండ్ టెక్నిక్ సంబంధించి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దోస్ 12 పాయింట్స్, okay, definitely you will be able to answer the questions. Okay, this is also a previous question. ఇప్పటి వరకు మనం 5 questions చెప్పుకున్నాం, 5 key concepts సంబంధించి. All these are the questions that were asked in previous SGT examination. ఓకే, ఏపీ మరియు తెలంగాణలో అడిగినటువంటి SGT క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్వి. అండ్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 4 statements is correct? 4 statements have been given about the difference between curriculum and the next one is the syllabus. Okay, curriculum and syllabus కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వబడింది. The very basic question, first after understanding the concept of curriculum, కరికులంకి సంబంధించిన మీనింగ్ అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సినటువంటిది ఏంటంటే కరికులంకి సిలబస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి. Okay, there are nearly 8 to 10 points that give a clarity regarding the curriculum and syllabus that clearly differentiate curriculum from syllabus. So 8 to 10 points ఉంటాయి, అవి నేర్చుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనం కరికులంని సిలబస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం సిలబస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అండ్ కరికులం అని ఏంటో తెలుసుకోవాలి. So curriculum, what is curriculum? Curriculum is a plan that provides learning opportunities for the students, that provides planned instruction, that creates a planned learning environment. Okay, curriculum is a plan that provides
learned or planned environment, planned instruction. సో మరి సిలబస్ అంటే ఏంటి? సిలబస్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఐటమ్స్గా చెప్పుకుంటాము. సో ఒక 10 పాయింట్స్ వరకు ఉంటాయి, రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసి అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. Here we need to identify the correct statement. 4 statements are given. We need to identify the correct one. Syllabus is a part of curriculum. Okay, so this is true. Syllabus is a part of curriculum. Second one, syllabus is partially a part of curriculum for some teachers. That is not correct one. Curriculum and syllabus are same with different titles. Syllabus is not at all related to curriculum. This is also wrong. The very first one is the correct one. Syllabus is a part of curriculum. Curriculum lo part ga manam syllabus ni cheppukochu. Curriculum is a comprehensive one which includes the objectives, which includes the syllabus, which includes the teaching learning experiences, which includes methods and materials, which includes the evaluation. So objectives design చేయడం నుండి మొదలు పెడితే అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ వరకు ప్రతి స్టెప్ కూడా సిలబస్ కావచ్చు, టీచింగ్ మెథడ్స్, మెటీరియల్స్ ప్రతిది కూడా కరికులంలో భాగంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి కరికులం ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్. కరికులంని మనం ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవ్రీ యాక్టివిటీ డన్ బై ద స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీ యాక్టివిటీ డన్ బై ద టీచర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం. కరికులంలో భాగంగా అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కాల్ ఇట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వీ కాల్ ఇట్ ద కాంప్రహెన్సివ్ టర్మ్గా చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఇందులో కరికులంలో భాగంగా మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద 7-step మోడల్ సజెస్టెడ్ బై హిల్దా థాబా. Hilda Thaba suggested a 7-step model in curriculum construction. So that model is also very important. So the first step that begins with the diagnosis of the needs of the learner. ఓకే, లెర్నర్స్ యొక్క నీడ్స్ని డయాగ్నైజ్ చేయడం నుండి మొదలు పెడితే ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం వరకు 7 steps ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది హిల్దా థాబా. అండ్ దోస్ what 7-step model is also very important as a part of the curriculum construction, friends. Okay, according to Hilda Thaba, curriculum construction can be presented in a 7-step model. The very first one is the diagnosis of the needs of the learners. Learners యొక్క నీడ్స్ ఏంటో డయాగ్నోసిస్ చేయాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఫార్ములేషన్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కాంటెంట్ని సెలెక్ట్ చేయడం. ఆర్గనైజింగ్ ద కాంటెంట్, సెలెక్ట్ చేసిన కాంటెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి. సెలెక్షన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఫిఫ్త్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఫ్రెండ్స్, దీస్ ఆర్ ద 7 steps that are there in curriculum construction. అండ్ ఒక్కో స్టేజ్ గురించి మనం డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద 6th one, and this is the 6th key concept, friends. We need to know the difference between the curriculum and syllabus, and this is a question related to that. And friend, the question is about the expository text or expository writing. Okay, we know that there are 5 types of writings. Okay, writing is of 5 types, and this is there in our new syllabus even. మన న్యూ సిలబస్లో కూడా ఇది ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏపీ ఎస్జిటిలో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పోజిటరీ టెక్స్ట్. Okay, friends, we all know that writing is of 5 types. There are 5 types of writing. One is descriptive writing, narrative writing, expository writing, persuasive writing, argumentative writing. 5 types of writings are there. And here we need to know the examples for each and every type of writing. Okay, ప్రతి ఒక్క రైటింగ్ని గురించి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైటింగ్ కొటేషన్స్, రైటింగ్ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్స్, రైటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకు వస్తాయంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ అండర్ ద ఎక్స్పోజిటరీ టెక్స్ట్ కిందకు వస్తాయి. ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ అని చెప్పుకుంటాము. ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ ఎక్స్పోజెస్ ద ఫ్యాక్ట్స్. It reveals simple facts. It gives definitions. It gives quotations. It gives some statements. So facts ని మాత్రమే ప్రజెంట్ చేసేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోజిటరీ టెక్స్ట్ అని చెప్పుకుంటాము. సింపుల్ ఫ్యాక్ట్స్. And stories for pleasure, this comes under narrative writing, friends. Narrative writing. And even this particular amusement, anecdotes for amusement, also a part of narrative writing.
and simple facts come under the expository writing. Okay, so expository writing antam. So descriptive writing is nothing but writing in order to describe a person, describe a place, describing a thing, describe a feeling also. So అవన్నీ descriptive writing కిందకి వస్తాయి. Narrative writing may be fictional or non-fictional. It may be real or it may be fictional. So that is nothing but telling your own incident that took place in your life, or narrating anecdotes or storytelling, etc. that come under the narrative writing. And expository writing is nothing but writing revealing the facts, figures, revealing the statements or giving definitions. అవ్వన్నీ కూడా expository text కిందకి వస్తాయి. The next one is nothing but the persuasive writing. Persuasive writing is writing in order to persuade other people, writing in order to motivate other people to do something or not to do something. ఒక పని చేయమని చెప్తూ లేదా వద్దని చెప్తూ రాసేటువంటి పర్సువేసివ్ రైటింగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రాస్తుంటారండి, మీరు చూస్తుంటారు పాంప్లెట్స్ చూస్తుంటారు పాంప్లెట్స్. సో పాంప్లెట్స్లో ఏముంటుంది, దే మోటివేట్ యూ డూ సంథింగ్. ఓకే, మా కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి లేదా ఇది చేయండి పని చేయండి అని చెప్పి మోటివేట్ చేయడానికి రాస్తుంటారు. దట్ కమ్స్ అండర్ ద డిజైనింగ్ ఏ పాంప్లెట్, కమ్స్ అండర్ పర్సువేసివ్ రైటింగ్. డిజైనింగ్ వన్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్ ఆర్ డిజైనింగ్ అ పోస్టర్ డిజైన్ చేయడం, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ అండర్ ద పర్సువేసివ్ రైటింగ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రైట్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్స్ స్పీచ్. ఒక పొలిటికల్ లీడర్ ఇచ్చేటువంటి స్పీచ్కి నేను టెక్స్ట్ రాస్తున్నాను. ఆ టెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే దట్ కమ్స్ అండర్ అంటాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెరేటివ్, సెకండ్ వన్ పర్సువేసివ్, థర్డ్ వన్ ఎక్స్పోజిటరీ, ఫోర్త్ వన్ డిస్క్రిప్టివ్. చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్, persuasive writing. Okay, writing speech for political leaders, that is a kind of writing called persuasive writing. Okay, so here the right answer to this question is persuasive writing. Friends, you need to know the types of writing, not only types of writing, types of listening given by Vaughan and Cockley, types of listening by Brown and Yulee. Okay, types of listening by Doff. సో టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం వాహిన్ అండ్ కాక్లీ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటి, అండ్ దెన్ అబౌట్ డాఫ్ చెప్పింది ఏంటి, బ్రౌన్ అండ్ యూలే చెప్పింది ఏంటి. సో వీళ్ళ ప్రకారం టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ రీడింగ్. Based on the nature of reading, there are three kinds of texts: intensive, extensive and graphic reading. And then approaches to reading, elanti reading lo approaches untayi. Similarly, when it comes to speaking lo types em untayi, and even writing vachesariki writing lo types em untayi. So listening, speaking, reading, writing lo types ki sambandhinchi chaala variki questions adugutu untadu. Mari only idi writing ki maatrame cheppanu nenu, alage listening, speaking, reading, writing lo kuda elanti types unnayo నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ అవర్ కోర్స్. మన కోర్సులో భాగంగా వీటన్నిటిని గురించి డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ లుక్ ఎట్ ద 8th కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ సిలబస్. ఓకే, మన న్యూ సిలబస్లో భాగంగా ఓకే కొన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ద థియరీస్ రిలేటెడ్ టు చామ్స్కీ, థియరీస్ రిలేటెడ్ టు వివియన్ కుక్, ఓకే, అండ్ థియరీస్ రిలేటెడ్ టు పింకర్, థియరీస్ రిలేటెడ్ టు స్టీఫెన్ క్రాషన్ అండ్ ఈవెన్ వైగోట్స్కీ. వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి థియరీస్ని గురించి న్యూ సిలబస్లో భాగంగా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అది కూడా ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఏపీ SGT. సో గత ఏపీ SGTలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. And Stephen Krashen gave the famous theory. That theory is known as the second language acquisition theory అని చెప్పుకుంటాము. That is known as SLA theory. In this SLA theory, he gave 5 hypotheses. Okay, 5 hypotheses ని ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, so among them Stephen Krashen's theory of second language acquisition does not. ఇందులో కానిది ఏది అనే క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకే, ఏది కాదు. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి 4 ఇవ్వడం జరిగింది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద 5 hypotheses given by Stephen Krashen? Friends, remember, according to Stephen Krashen, he gave 5 hypotheses. The very first one is input hypothesis, in which he talks about the comprehensive input, that is I+1.
The second one is natural order hypothesis, in which he talks about what kind of natural order is to be followed in order to learn a language. And then we have the concept of hypothesis, learning versus acquisition concept, hypothesis. The fourth one is monitor hypothesis. Monitor hypothesis is also fourth one, and the fifth one is the affective filter hypothesis. These are the 5 kinds of hypotheses given by Stephen Krashen in his second language acquisition theory. SLA theory లో భాగంగా 5 హైపోథెసిస్ గురించి ఇచ్చాడు. ఈ 5 హైపోథెసిస్ గురించి మనకి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో భాగంగా ఉన్నాయి. ఎగ్జామినేషన్ లో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడగబోయేటువంటి బిట్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏంటి ఆ 5? ఇన్పుట్ హైపోథెసిస్, న్యాచురల్ ఆర్డర్ హైపోథెసిస్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద లెర్నింగ్ వర్సెస్ అక్విజిషన్ హైపోథెసిస్, ద మానిటర్ హైపోథెసిస్, అఫెక్టివ్ ఫిల్టర్ హైపోథెసిస్. ఇవి 5 రకాల హైపోథెసిస్. ఇందులో కానిది ఏది అంటే ఇన్పుట్ హైపోథెసిస్ ఉంటుంది, అక్విజిషన్ హైపోథెసిస్, ఓకే, న్యాచురల్ ఆర్డర్ హైపోథెసిస్, బట్ ప్రాక్టీస్ హైపోథెసిస్ మాత్రం ఆ 5 హైపోథెసిస్లో లేదు. దట్స్ ద రీజన్ fourth one is not related to the Stephen Krashen's theory. So fourth one is the correct answer according to this question, and that is the 8th one. Theories గురించి నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో థియరీస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో కాగ్నిటివ్ థియరీ, the behavioristic theory, innatist theory, imitation theory, and also the second language acquisition theory. These are all the important theories, and we have been given all these things in our new syllabus. New syllabus lo bhaganga ivanni ivadam jarigindi, and we have come to the 9th concept. 9th concept ko vacha manam ippudu. The time taken to read the following sentences is. 2 statements have been given. మరి ఈ 2 సెంటెన్సెస్ని చదివే టైం గురించి క్వశ్చన్ ఇవ్వబడింది. ఐ రీడ్ ఎ గుడ్ ఇంగ్లీష్ బుక్. ఓకే, ఐ రీడ్ అ గుడ్ ఇంగ్లీష్ బుక్. సెకండ్ వన్, టేక్ మై డాగ్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద పార్క్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ రీడ్ అ గుడ్ ఇంగ్లీష్ బుక్. సెకండ్ వన్, టేక్ మై డాగ్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద పార్క్. నౌ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ స్పెంట్ ఆన్ దీస్ 2 సెంటెన్సెస్ వెన్ ఎవర్ వి రీడ్. మనం చదివేటప్పుడు ఈ 2 సెంటెన్సెస్కి ఎంత సమయం పట్టింది? మొదటి సెంటెన్స్కి ఎక్కువ సమయం పట్టిందా? రెండవ సెంటెన్స్ చదవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టిందా? రెండింటిని చదవడానికి ఒకే సమయం పట్టిందా? ఇక్కడ క్వశ్చన్. అది తెలుసుకోవాలంటే మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్పీడ్ ఆర్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ స్పెంట్ ఆన్ రీడింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? ఒక సెంటెన్స్ని చదవడానికి కావాల్సిన టైం దేనిపైన ఆధారపడుతుంది? నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుందా? సైజ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుందా? దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే దట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్డ్ వర్డ్స్ దట్ ద సెంటెన్స్ హ్యాస్. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్లో స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్స్ లేదా స్ట్రెస్డ్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, I read good English book. How many are there? 4 stressed words are there. 4 words are stressed here. Take, dog, walk, park. These 4 are the content words. They are stressed. So how many stressed words are there in each sentence? Oko sentence lo any words stress cheyabadutundi cheppandi? 4 words. What words are stressed and what are unstressed? We all know that friends, structural words are not stressed, content words are only stressed. కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం తెలియాలి? కాంటెంట్ వర్డ్స్ తెలియాలి. ఇందులో 4 కాంటెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో కూడా 4 కాంటెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 4 స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్స్ ఉన్నట్టు, 4 స్ట్రెస్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నట్టుగా లెక్క. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది మరి? అప్పుడు రెండిటికి చదవడానికి ఒకే సమయం పడుతుందా లేక ఒకదానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందా అంటే ద టైమ్ స్పెంట్ ఆన్ రీడింగ్ దీస్ 2 సెంటెన్సెస్ ఈజ్ సేమ్. ఒకే టైం పడుతుంది. బికాజ్ ఎందుకంటే దీస్ 2 సెంటెన్సెస్ హ్యావ్ 4 స్ట్రెస్డ్ వర్డ్స్ ఈచ్. ఒక్కో సెంటెన్స్లో 4 స్ట్రెస్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ టైం పడుతుంది అని చెప్పాను. ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద ఆప్షన్స్. Not the same as both sentences have different number of stressed syllables in them. The same, okay, samayam padutundi, as both sentences have 4 unstressed syllables in them. The same as both sentences have 4 stressed syllables in them.
not the same as both sentences have different stressed syllables in them. Friends, the third one is the correct answer because both the sentences have 4 stressed syllables in them. ఒక్కో దాంట్లో 4 stressed syllables ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి థర్డ్ వన్స్ అనేది ఆన్సర్. రెండింటిని చదవడానికి ఒకే సమయం సేమ్ టైం అనేది పడుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తుంటారు. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫొనెటిక్స్లో భాగంగా స్ట్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్గా చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ ద 9th కీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. And now here we are going to talk about the last question and the last concept. The following is the opinion of Dr. Michael West, who worked as a school inspector regarding English language teaching in India. So English language teaching in India, ELT in India కి సంబంధించి డాక్టర్ మైకల్ పి వెస్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఒపీనియన్ అనేది అడుగుతున్నారు. ఎక్స్పోజింగ్ ద లెర్నర్స్ టు గుడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ త్రూ రిటర్న్ మెటీరియల్స్. రిటర్న్ మెటీరియల్స్ ద్వారా లెర్నర్స్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలని చెప్పాడు. Exposing the learners to good models of regional language written materials. So regional language as written materials, no, this is not correct. Exposing the learners to have first hand experience by taking them to England, no. Exposing the learners to be fluent speakers of the national language kuda kaadu. So he wanted to provide the Indians the native or English written materials. Written materials ఇచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో they will be reading and they will be learning. వాళ్ళు చదువుతూ నేర్చుకుంటారని చెప్తూ డాక్టర్ మైకల్ పి వెస్ట్ in his new method, in his reading method suggested, whenever the Indians are exposed to the English written materials, దే విల్ బీ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు అని అదొక నోషన్, ఒక అజంప్షన్తో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఒక మెథడ్ని డిజైన్ చేయడం, దాన్నే మనం రీడింగ్ మెథడ్ అంటాము, దాన్నే ఎంపీ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ అని చెప్పుకుంటాము. సో మెథడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, దాంట్లో అజంప్షన్స్, బిలీఫ్స్ గురించి కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 10 key concepts that we have learnt as a part of today's live session. Friends, just remember the number of questions asked on English methodology in English SGT examination is only 6. కేవలం 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకి దీని నుంచి అడుగుతుంటాడు. బట్ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ద SGT examination most of the time the success of the aspirants depends on even sometimes same mark or even sometimes in points. So that is the reason I suggest you to focus more on this subject. So because this is one of the important areas where you can get sure marks from each unit. ప్రతి యూనిట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా, అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మన యొక్క రెగ్యులర్ కోర్సులో భాగంగా SGT కోర్సులో నేనే ఇవన్నీ కూడా టీచ్ చేశాను. అండ్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రకారం రీసెంట్గా జరిగినటువంటి SGT ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రకారం టీచింగ్ చేయడం జరిగింది, కాన్సెప్ట్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. మనం రొటీన్గా గతంలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా 6 out of 6 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్స్ ఒక ట్రెండ్ మారుతుంది, టెక్స్ట్ బుక్స్ మారుతున్నాయి, అండ్ మనం కూడా మన యొక్క ప్రిపరేషన్ని మార్చుకోవాలి. మనం కూడా కొత్తగా వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని కూడా నేర్చుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. సో మరి మన కోర్సులో భాగంగా ఇవన్నిటిని కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బైలింగ్వల్గా ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండింటిని కలిపి క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ మీరు న్యూ బుక్స్ ఏవి కూడా చదవకుండా డైరెక్ట్గా క్లాస్ విని మంచి స్కోర్ని సాధించవచ్చు. సో ఇఫ్ you have any doubts related to the points or the questions, you can ask the questions here. So టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఒకసారి. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారమే ఇక్కడ క్లాసెస్ టీచ్ చేయడం జరిగింది. మీకు సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటి 10 యూనిట్స్తో పాటుగా ప్రజెంట్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలోని న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆధారంగా మనకి ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ జరిగింది. అంటే రెండింటినీ కన్సిడర్ చేస్తూ టీచ్ చేశాను నేను. సో ఏంటి ఇక్కడ
క్వశ్చన్ పేపర్ని కవర్ చేయాలంటే సిలబస్లో ఇచ్చిన ఐటమ్స్ చెప్పుకోవాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం టెక్స్ట్ బుక్లో న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లోని చెప్పాలి. కాబట్టి రెండింటిని కూడా మనం కవర్ చేస్తూ ఇక్కడ టీచింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దట్, someone asked a question regarding the 7th question. Let me give you the concepts here. So expository text exposes the learners to what kind of exposure is given by the expository texts? Simple facts only, not the complex facts when it comes to the teaching learning process. Okay, so friend gurtupettukondi, someone asked the question here. Simple facts is the appropriate answer. This is a previous question, చాలా సార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. సో సింపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ మనకి ప్రతి రైటింగ్కి సంబంధించి నేను క్లియర్గా క్లాస్లో కూడా నోట్స్ చెప్పాను. పాంప్లెట్స్ కావచ్చు, టూరిస్ట్ బ్రోచర్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ద స్పీచ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పర్సువేసివ్ అయితే సింపుల్ ఫ్యాక్ట్స్, డెఫినేషన్స్, ఫిగర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ కిందకు వస్తాయి. సో వీటన్నిటి గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ప్లీజ్ అప్డేట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ సార్. దీపిక, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్. Okay, we have already discussed that our teaching is completely based on the new textbooks and the new syllabus. Okay, completely new textbook prakarame classes untayamma. Right, next one. So if you have any questions, please be specific to the questions so that I will be answering to your questions, right? ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ కోర్సులో భాగంగా ఎస్జిటికి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ నోట్స్ అండ్ విత్ క్లాసెస్, వీడియో లెక్చర్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ కోర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద కంప్లీట్ మెటీరియల్, రైట్? సార్, ఈస్ దిస్ స్టాండర్డ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ టిఎస్ గురుకుల ఎగ్జామ్ సార్? Now, dear friend, Mr. Hussain, I am talking about SGT examination. The standards of SGT is different from the standard of school assistant, and that is different from the standard of the TGT, PGT, and that is different from JLDL. So, though the content is same, the way of asking the question and the difficulty level of the questions will definitely be changed. Okay, so we should elevate according to the level of the examination. Okay, so the same kind of questions will never be expected in the other examinations. I am teaching now at this for this SGT exam, so such kind of exams questions are expected in SGT exam only. Okay, right, thank you so much. Let us meet in the next live class, and we will be learning more points about the English methodology, right? Thank you so much, and I wish you all the best. తెలంగాణ టెట్ 2022 ఎగ్జామ్లో విజయకేతనం ఎగరవేసిన S&S పబ్లికేషన్స్ తెలంగాణ గురుకుల పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ పుస్తకాలను ఎంతో ప్రామాణికంగా 3 బుక్స్ ప్యాకేజ్ తో మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. వాల్యూమ్ 1 జనరల్ స్టడీస్, వాల్యూమ్ 2 జనరల్ ఎబిలిటీ, వాల్యూమ్ 3 బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. తెలంగాణ గురుకులాలకు ప్రిపేర్ అయ్యే ఏ అభ్యర్థికైనా పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ కు సరిపోయే విధంగా క్వాలిటీ కంటెంట్ తో మీకు అందిస్తోంది. మిమ్మల్ని ఉపాధ్యాయులుగా చూడటమే మా లక్ష్యం. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ 8070555777 and 903206